preferences for no-till farmers. Yeah. I don't know what its split would be. I'd say of the cooperative members, I'd say it's probably 75 to 80% conventional tillage and 25% no-till. I'm just guessing. That's probably a decent number. It's all amount or what you charge? No. Like the members of the co-op, I'd say 75% of the farmers are still conventional tillage, and maybe 25% are Do you charge no-till. no-till Less? No. Everybody gets treated the same. But I like your idea. В кооператив входит примерно 75% фермеров, кто занимается традиционной обработкой, и 25% примерно тех, кто на ноутиле. Я его спросил, берете ли вы меньше оплату с тех, кто по ноутилу? Он говорит, нет, но мне нравится твоя идея. А количество людей, которые переходят на ноутил, растет или нет? Или какие-то есть тенденции? What is the tendency about how many people comes to no-till? Is it a growing number? At the conference, you mean? No, around this place. I'd say it's pretty flat. It kind of stays in that same range. There's more and more every year, but it's not a big jump. It's just a real slow, gradual change. В основном все примерно на одном уровне. Количество людей, которые занимаются наутилом, растет, но очень медленно. Очень медленно. Это единицы переходят. А если продолжать тему, почему количество фермеров, которые переходят на ноутил, не растет? Это не популярно или это невыгодно? It's, I'd say one thing, in this area we have a lot of irrigation, so it makes it easier to grow good crops without no-till. Он говорит, что у нас очень много земель на поливе, поэтому намного проще получить высокий урожай без ноутила при традиционной обработке. Поэтому никто как бы не занимается ноутилом. In drier areas of the state, no-till is really popular because of the moisture savings. But we get enough rain here that you can still grow good crops in a conventional system. В более сухих, засушливых штатах наутил, конечно, намного более распространен. Но у нас выпадает, говорит, очень много дождя, это 800-900 миллиметров в год. Поэтому они без наутила могут получать при традиционной обработке высокий урожай. And then there's a lot of still tradition. That's what my grandfather did, that's what my father did, so that's what I do. И у них это как традиция. Это то, что делал мой дед, то, что делал мой отец, и то, что я буду делать. And a lot of Дед пахал, я пашу, и older farmers don't want to change. И много других фермеров не хотят ничего менять. So a high percentage of the no-till and cover crops that are being done here are younger farmers. Большой процент наутильщиков и те, кто занимается покровными культурами, это в основном молодые люди, молодые фермеры. А что побудило Райана в этой ситуации? У него же тоже есть решение все-таки на ноутил перейти. Oh man. My grandfather's farm was tillage, and it seemed like we were always working the ground and trying to kill weeds, and it just was a never-ending process that never seemed to get us anywhere. So even back in high school, I was always thinking there's got to be a better way to do this. Еще, говорит, его дед занимался традиционной обработкой и пахотой. И у них постоянно была эта проблема борьбы с сорняками. Это казался нескончаемый процесс. Постоянно нужно было с ними бороться путем обработок. И он даже еще в школе, когда заканчивал, искал пути, как решить этот вопрос. And so in college, I learned about and studied no-till in college, and then I worked as an agronomist right out of college, and had a lot of experience with no-till growers in western Kansas. И в колледже, когда он учился, он изучал тему наутила и поставил много экспериментов, делал много изучений на эту тему. And then I became I started farming here on my own. И потом он пришел сюда и стал сам фермером, заниматься сельским хозяйством. And when I moved here and became a partner with Steve, my partner, we went to 100% no-till the first year I got here. И в первый же год, когда он сюда приехал, он со своим партнером Стивом сразу перешли на 100% no-till. And that was about 17 years ago. Это было примерно
17 лет назад. Было не страшно? Uh, was you scared to start 100% no-till? No, I was young and dumb. I just did it. Я был молод и глуп, я просто это сделал. and luckily he went along with it. So, my partner. Steve? Yes, Steve. И, к счастью, Стив принял эту систему. He trusted me enough to do it. We sold all our tillage equipment in the very first year, so we had no way to go back. И он принял эту систему, и мы продали сразу все орудия по обработке земли, все плуги и диски. И у нас не было просто пути назад. So we only had one way to go, and that's to figure it out. We didn't have any safety net to go back to. И у нас не было пути назад, не было отхода. И нам нужно было разобраться самим с этим, только идти вперед. So. He still has a disc though. It's a little one. У меня все равно еще есть дисковая брана. Маленькая. А пример Райана как-то на других его фермеров влияет, вот здесь, которые соседи? Did your experience inspire any farmers around here? How many farmers become no-till farmers after your Well, example? there's been a lot more since then. I would say lots of people come and ask me questions. I would say I get more questions from people farther away. A lot of times your neighbors don't want to come talk to you about what you're doing, but if you get a little ways away from here, I'd say a lot of people come ask me what we do. And one thing that's really get a lot of is cover crops. We were the first people to do cover crops about 10 years ago, and there was no cover crops, and now there's a lot of cover crops in this area. Говорит, что в основном приезжают люди из других районов, Not that I'm чтобы, taking credit for that, it just is what it is. чтобы задать вопросы по поводу наутила. К сожалению, вот фермеры, которые вокруг Райана находятся, они почему-то мало интересуются этим. Может, стесняются, может, еще какие-то причины. Ну, не может сказать, сколько именно человек перешло благодаря ему на наутил. Но его заслугой является то, что 10 лет назад они начали заниматься покровными культурами первыми. То есть первые Райан начал заниматься именно в этом штате покровными культурами. И вот после этого покровные культуры очень широко распространились массово. И это и как бы и его заслуга. Он себя не хвалит за это, но это то, как оно есть. People that are doing conventional tillage that have livestock are starting to do the cover crops for grazing. Вот даже благодаря его примеру, люди, которые занимаются традиционной обработкой, вспашкой, они тоже занялись покровными культурами. То есть и для того, чтобы делать выпас там животных. Here in 45 minutes or so, so we'll try to go hit that spot. And there's the same setup at the field we're going to. So we'll look at some of those over there.